أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على خير خلقه العبد المؤيد والرسول المسدد، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته المنتجبين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. عطروا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. Last night, for the brothers and sisters who were with us, we began a discussion on the meaning of success and how to achieve success. We mentioned that we live in a very competitive world. Everyone is trying to make it. Everyone is trying to be someone. And life is very short. Before you know it, life has passed. Your youth years have finished. You're an old person with lots of illnesses, and you see that you haven't accomplished anything. And as we mentioned last night, that success is not passed out. It's not granted. It's achieved. It's earned through hard work, through dedication, through a strong will. And so we began this journey that we said it will take 3 nights to cover this journey. And we could even go further on, but 3 nights is enough. And this journey on discovering success. And for each and every single one of us, success is different. What I want to be might be different from what you want to be. But we all want to be successful in whatever it is that we want to be. For those that want to become a successful businessman, or a successful businesswoman, or a successful lawyer, or a successful physician, or a successful politician, or a successful alim and speaker. Well, there's ingredients to success. In whatever it is that you'd like to do, but you'd like to achieve success, there's ingredients. There's laws in achieving success. It doesn't happen randomly. It's not that you randomly become successful and someone randomly becomes a failure. No, it's not left to chance. It's not based on random selection. It has to be earned. It has to be achieved. And today, the world is very competitive, my dear friends. Today, to make it, to be someone is not easy. There's a lot of steps to be followed. So last night we discussed several points and we mentioned 11 points. And tonight, inshallah, we shall continue. Wa sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Number 12, in order to be successful, an important ingredient to success is that you have to take care of your health. You have to take care of your health. You cannot become successful if you're ill, if you're sick, if you're a workaholic, and your work takes a toll on your health, on your body, on your sleep, on your mental health. This is a mistake. You have to take care of yourself. You have to watch your diet. You have to exercise properly. You have to avoid things that can ruin your health and destroy your health. Some people, on their way to success, they become workaholics. They forget themselves. They think they have to work for 16 hours a day, 15 hours a day, non-stop, several shifts, 2 shifts a day. Although that is admirable, having the need to work, having the spirit and the strong will to work, but this can have a toll on your health. It can ruin your health physically
and mental, you have to be very careful. You have to be very careful. أيها الأحبة، الإنسان الناجح يعتني بصحته. الصحة مهمة. الإنسان لا يمكنه أن يحقق النجاح وهو عليل، وهو مريض، وهو يعاني من الأمراض، وكل يوم عنده مراجعة لطبيب، كل يوم عنده مراجعة لصيدلية. مو ممكن. عليه أن يعتني بصحته. فقد ورد في الحديث الشريف: وإن لبدنك عليك حقا. البدن له حق، تعتني بهذا البدن. هذا البدن أمانة من الله عز وجل. الإنسان يعتني بصحته، يقوم بالرياضة المناسبة لعمره، يراقب طعامه شرابه. نعم، لا يسرف في الطعام، لا يسرف في الأكل، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم، هذه المسألة مهمة. ومو فقط الصحة البدنية، الصحة العقلية أيضا. نعم، الذين يعانون من الاكتئاب، الذين يعانون من الاضطراب النفسي، عليهم أن يراجعوا المتخصصين في هذا المجال. الكثير في جالياتنا يعانون من مرض الاكتئاب ومن مرض الاضطراب، ولكن لا يشكو لأحد، لا يتحدث. يصور هذا عيب. عيب شلون أنا أراجع طبيب؟ شنو أنا مخبل؟ لا، مو مخبل. الكآبة مو جنون. الاضطراب مو جنون. اضطراب نفسي، اضطراب عقلي، تحتاج إلى متخصص. The same way, if a person is physically ill, refers to a doctor and refers to a professional, so too those who have mental issues, a mental illness. It should not be ignored. It is not a taboo. Go see a psychiatrist. Go see professionals. Otherwise, you cannot become successful in whatever that you'd like to do if you're suffering from physical health or mental health. From mental health, depression, anxiety, OCD. Go see a professional. That way you can get rid of all of these obstacles that stand in your way of success. طيب. العامل الثالث عشر: الإنسان عليه أن يكون علاقات وصداقات نافعة لكي يكون إنسانا ناجحا. أن يوسع من دائرة الأصدقاء ومن دائرة العلاقات. نعم، أنت ربما تتعرف على إنسان يوصلك إلى القمة، يعرفك على أشخاص آخرين، وذاك الشخص الآخر يساعدك للحصول على العمل المناسب، على التجارة المناسبة. الإنسان لابد أن يتحلى بعلاقات واسعة، أن تكون له علاقات واسعة جدا، صداقات واسعة. تستفيد، أنت تفيد وهم يستفيدون، هم يستفيدون منك وأنت تستفيد منهم. الحياة مبنية على العلاقات وعلى الصداقات. أما اللي يقعد وحده بالبيت وما يعرف أحد ويقول والله أنا تجارتي واقفة، لا أحد يشتري مني، لا أحد يبيع، لا. طبعا. Widen your circle of friends, my dear friends. We live in a world of connections. It's all about who you know. Sometimes you can have the best education, but you don't have friends. You don't have any connections. You won't get anywhere. You won't get anywhere. You have to have friends. You have to have connections. Believe me, 1,000,000 friends are not enough. If you have 1,000,000 friends, don't say, I have too many friends. There's no such thing as too many friends. No, you can always have more friends. You can always have more connections. The more you have connections, the more you get to places, whether it's in business or in science, whether you'd like to become a physician or a lawyer. It's about your connections. It's about who you know. It's about who can get you, the right person, to get you in the right place. So take advantage. You're in the bus, speak to the person next to you. You're on the metro, speak to the person next to you. Make friends, discover people, go introduce yourself. Never shy away from a new relationship. Introduce yourself. Say your name. Ask about others. Don't be shy. Don't be timid. Don't be intimidated. No. Make friends, because you never know who this person could be and where they can help you reach. الصداقات والعلاقات في غاية الأهمية أيها الأحبة. الإنسان الناجح لا يمكن أن يكون منزوي، يجلس في البيت
ويريد أن يصل إلى القمة في التجارة، في الهندسة، في أي مجال، وما عنده صداقات، ما عنده علاقات. شو تفيده مهارته؟ شو تفيده دراسته إذا هو ما يعرف أحد وما يتعرف على أحد؟ زين، هذا شلون يكون صداقات؟ شلون يتوظف؟ من يوظفه؟ أي شركة؟ هذا شيء في غاية الأهمية، يعني يكون صداقات، يكون علاقات، يتعرف على الآخرين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لتعارفوا، هذا هدف سام على الإنسان أن ينتبه لهذا. طيب، صلوا على محمد وآل محمد. The least thing that you get from making friends and making connections is that you learn from their experiences. Maybe they won't get you the right job, they get you the right position, but you learn from their experiences. You aspire to become a successful physician. You become friends with someone who went through those steps. You learn from their experience, from their mistakes, from their victories, and from their failures. That's the least thing that you can learn. That's the least thing that you can gain from making friends, from making connections. طيب. Number 14, do not make enemies. On your path to success, you don't want to have enemies. You don't want to have anyone that wants to come after you and ruin you, ruin your name, ruin your reputation, and cause you headaches. Don't have enemies. Make sure that there's no animosities between you and others. قانون آخر أيها الأحبة في طريق النجاح أن لا يكون لك أعداء. البعض يقول هو شنو بكيفي؟ نعم بكيفك. نعم، الإنسان أحيانا هو يولد أعداء، هو يخلق أعداء لنفسه بتصرفاته، بأخلاقه، بسوء التصرف، من خلال سوء الأدب، سوء الأخلاق، يخلق لنفسه أعداء. وهذول الأعداء بعدين يأذوه، يدخلوه في 60 داهية، يدخلوه يجرجروه بالمحاكم، يأذوه. طب أنت كنت تتفادى هذه المشكلة من البداية، تجنب العداوة. Avoid creating enemies. Sometimes we create our own enemies. Sometimes it's not your fault. You will have enemies. There are people that will be envious of you, jealous of your success. There's nothing you could do about that, because envy and jealousy is a disease that you cannot cure in those who are jealous and envious of you. But other times we create our enemies because of how we deal with certain coworkers, friends, neighbors, people that we know, colleagues. We create enemies from them. We cause animosity between us and them. They'll be after us. Having one enemy is too much. If having 1 million friends is not enough, having one enemy is too much. You shouldn't have a single enemy. Make amends with whoever is out to get you. Try to make amends. You have a fallout, you have a disagreement, an argument with someone, try to fix it. Try to fix it. ادفع بالتي هي أحسن. إذا تحس أكو بينك وبين شخص آخر عداوة، حاول تحل المشكلة، تحل الأزمة، لأنه هو هذا الإنسان الواحد لربما يكون سببا لإطاحتك، يكون سببا لفشلك. عندك مشروع تجاري، علمي، ديني، تريد تبني مسجد، تريد تبني مصنع، هو فدوى إنسان يقدر يخرب عليك الشغل كله. حاول تصلح بينك وبين الغير. الله عز وجل يصلح أمرك. صلوا على محمد وعلى محمد. Number 15, do not make decisions. Do not make quick emotional decisions. If you're feeling emotional, if you're upset, if you're sad, if you're angry, do not make a decision. Wait. Wait until that emotion is gone. You're no longer angry. You're no longer upset. You're no longer disappointed. You're no longer depressed, and then make the right decision. Because the decisions that you make when you're emotional, when you're angry, when you're upset, you will later regret. You will later regret. Let me give you an example.
You make an investment. You buy certain stocks. You think that these stocks are going to go up. So you buy. You make an investment in these stocks. The next day, a week from now, the stocks plunge. You're angry. You're upset. You lost a lot of money. You say, I will never invest in this again. Never in this company again. Khalas, it's over. That's wrong. Never say never. You never know. This is the market. One day it goes down, another day it goes up. Never make a decision based on emotions. أيها الأحبة، الإنسان الفاشل يتخذ قرارات عاطفية. تأخذه العاطفة، يصير عصبي، متأذي، مقهور، يتخذ قرار. ويتخذ قرارات صعبة، يتخذ قرارات مصيرية وهو يشعر بالعواطف، يعني قرار عاطفي. هذا غلط. هذا غلط. الإنسان الناجح لا يتخذ قرارات عاطفية أبدا. يصير عصبي، ينتظر إلى أن العصبية تروح، إلى أن يهدأ، يتخذ القرار المناسب. مقهور متأذي، ينتظر، يصبر، ثم يتخذ القرار المناسب. ما يتخذ قراره هو عصبي، ما يتخذ قراره هو عاطفي، بعدين يندم. وكذلك الفرح. الإنسان تجي حالة من الفرح، حالة من طيب يتخذ فت قرار، هذا هم غلط. بكرة الفرح يروح، ترجع على حالتك الطبيعية، تندم. واحد فرح، صار فت سبب ليفرح، قرر يعطي مثلا 10,000 دولار لفلان لأنه جايته فرحة. ثاني يوم راحت الفرحة، راحت الفلوس هم راحت، يندم. الإنسان الناجح لا يتخذ قرارات عاطفية أبدا أبدا، لأنه إذا اتخذ ثم يندم على ذلك. Always sleep on it. When making decisions, think carefully, sleep on it, study the case. Don't take a decision when you're emotional. When you're feeling emotional, do not make any decision. Sleep on it. The next day, come back and make a decision. طيب. Number 16. الإرادة القوية. الإنسان الناجح لا يمكن أن تكون له إرادة ضعيفة. لا بد أن تكون إرادته قوية جدا كالجبال. المؤمن كالجبل. الإنسان الناجح كالجبل لا تهزه الرياح أبدا. عنده هدف أمامه، يذهب تجاه ذلك الهدف مهما حصل، مهما حصلت من عراقيل، من صعوبات، من مشاكل، لكن إرادته قوية، ما يهتز. هذا الإنسان الناجح. Number 16 is having a strong will. You cannot be successful if you don't have a strong will, if you're dissuaded easily. Because on the way to success, there will always be obstacles. There will always be problems and issues. You'd like to get into the best university. You'd like to get the best job. You'd like to go to Hawza. You'd like to become a alim. It doesn't come easily. It doesn't come easily. The road is not paved. Previously, ulama would come to Karbala, to Najaf, and they would stay for decades. For decades. There were pandemics. Read about the history of Karbala and Najaf. There were pandemics. Pandemics. Thousands would die. Thousands would die. One of our forefathers, Sayyid Ibrahim Al-Qazwini, صاحب الضوابط, ضوابط الأصول, he became the top marji' of his time. He died at the age of 48 because of a pandemic. A pandemic hit the city of Karbala. He was killed. His teacher before him, Sharif al-Ulama, died in his 30s also because of a pandemic. There's difficulties. But on your path to success, you have to stay resilient. You have to have a strong will. أيها الأحبة، الإنسان الذي يطمح ليصل إلى القمة في النجاح في أي مجال، لا بد أن يتحلى بإرادة قوية، لأن العراقيل كثيرة، المشاكل كثيرة. فمو لأول مشكلة تواجهها يقول خلاص أنا بطلت، أنا ما أتحمل. إذا أنت من هالنمط، بعد أنت النجاح لا يكتب لك أبدا. النجاح يكتب لمن يتحمل، لمن يتحلى بالصبر، لمن يتحلى بإرادة قوية، إرادة كالجبل. نعم. You see birds
How do they learn to fly? Small birds, small birds. How do they learn to fly? They attempt and they fall. They attempt again and they fall. They attempt 3, 4, 5, 6 times until they learn how to fly. Babies the same. How do babies learn to walk? Have you seen a baby that walked without falling? Without tripping? Without sliding? It's impossible. They get up and they try again and again. And a baby, 1-year-old baby, has a strong will to walk. But there are some adults that don't have a strong will. There are some adults that don't have a strong will. Let me tell you the story. وصلوا على محمد وآل محمد. In 2003, my father used to live in California. Many of you know him. Many of you have met him. Maybe you met him in California. In 2003, he used to live in California. After the fall of Saddam, he moved to Karbala. In April of 2003. 2 months later, he started leading Salah in the shrine of Imam Hossein. Morning, Dhuhr, يعني Al-Fajr, Dhuhr and Maghrib, 3 times a day, and a lecture after. After every Salah, he would give a lecture. After 2-3 months, this was in July, he had a heart attack. And he flew back to California because in Karbala there were no means of him to have an operation. Doctor said, go back home, you need a bypass surgery. So he went. He flew back to California. He made a nidr. He said, if I remain alive and I do not pass away, I will establish a hospital in the city of Karbala under the name of Mustashfa Al-Hujjah. He made a vow. And alhamdulillah, he survived. He had a triple bypass surgery in Los Angeles. After 1 month, he went back to Karbala and he began searching for a land to build the hospital. This is my point. This is what I want to mention. Everyone told him, Sayyid, this is not your job. This is not your job. Opening a hospital is not your job. You're a religious scholar. Go do your salah. Go do your lectures. Opening a hospital is not your job. Open a clinic. A clinic. He said, no. Hospital. A hospital. I made a vow with Allah to open a hospital. I'm not going to open a clinic. I'm not going to listen. I remember so many people told him, open a clinic, not a hospital. You do not have the ability to open a hospital? He said, no, a hospital. And indeed, it took 10 years. He opened a hospital. A state-of-the-art hospital. The number 1 hospital in Iraq now is Mustashfa Imam Al-Hujjah in Karbala. It required a strong will. If you have a strong will, without any means, you can accomplish, you can produce, you can achieve, but you need a strong will. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Number 17, عدم الاستعجال. في طريقك إلى النجاح عليك أن لا تستعجل. عليك أن تتأنى. عليك أن تمر بالمراحل الطبيعية. البعض يريد أن يحقق نجاحا باهرا خلال ليلة. يبدي بمشروع، يلا أنا أريد أصير مليونير. طيب ما يخالف، صير مليونير وبالعافية عليك، بس مو بليلة واحدة ولا بأسبوع ولا بسنة. تريد تحقق نجاح، انتظر، اصبر، تحلى بالصبر، لا تستعجل. مر بالمراحل الطبيعية. واحد يريد يصير عالم كبير، زين صير عالم كبير، بس اكو مراحل، اطول المراحل. مر بالمراحل الطبيعية، لا تحاول تقفز، لا تحاول تعبر المراحل، ما تنجح. البعض يريد نتائج سريعة، يلا أنا أريد أصير طبيب، أنا أريد أصير سياسي، يلا أنا اليوم أريد أصير وزير. الأمور مو هكذا تكون. تحتاج إلى طي المراحل، تعبر المراحل على كيفك وتصبر إلى أن ترى النتائج المطلوبة. Rushing, my dear friends, is a sign of failure. Those who failed, many of them rushed. They didn't have patience. Success requires patience. Success requires going through the right steps, the normal steps, without jumping the line.
jumping the queue, looking for loopholes. You want to become a millionaire? That's good. But there's ways. It requires patience. Sometimes the desired results take 20 years. Some people look for short-term results. Short-term results. As soon as they begin a project, a major project, they want short-term results. It doesn't work that way. You have to wait. Wait for long-term results. Some people, it took them 20 years to gain success. The project began 20 years ago. Now it bear fruits. Now it brought results. If you're the type that wants to see results within a week, 2 weeks, a year, then you're not cut for success. Leave it for someone else. This is not for you. Success requires to wait. أحيانا أيها الأحبة النتائج تظهر بعد 20 عاما. أنت تبذر البذرة ترى النجاح بعد 20 عاما، مو بعد 20 يوم، مو بعد شهر. في أي مجال تريد تحقق النجاح لازم تتحمل، لازم تصبر، لازم تطوي المراحل. مو بسرعة، ماكو استعجال في النجاح. لازم تطوي المراحل. طيب. Number 18. Success in any field requires perfecting the art of public speaking. The art of public speaking. Whatever it is that you want to do, you have to be a good orator. You have to be a good speaker. Perfect it. Because you never know tomorrow whether you'd like to be a businessman or a politician or a alim or a speaker. You have to know how to speak. You perfect the art of public speaking. Tomorrow maybe you have to speak in front of millions. On TV, people will expect you to make a statement, to issue a statement, to speak your mind. If you don't know how to speak in public, you'll fail. من شرائط النجاح في أي مجال التحدث أمام الناس. أن الإنسان يتقن فن الخطابة. نعم، الخطابة. مو إلا تكون خطيب. أنت مو بالضرورة تكون خطيب لتحتاج إلى الخطابة. لا، حتى السياسي. شوف، السياسي الناجح هو الذي يتقن فن الخطابة. السياسي الفاشل ما يعرف يتحدث، أو اللي ما يعرف يتحدث يصير سياسي فاشل، أو تاجر فاشل، أو في أي مجال. اتقن فن الخطابة والحديث أمام الناس. تكسب عقول الناس وقلوب الناس. انظروا إلى كبار الزعماء في التاريخ. السياسيين، العلماء. كبار العلماء كانوا متحدثين جيدين. يتقن فن الخطابة والحديث أمام الناس. I'll give you 2 examples of contemporary leaders, not now, they passed away, but contemporary leaders who were able to influence and make a difference, but they were orators. They were excellent orators. Number 1, Malcolm X. Number 2, Martin Luther King. And they were contemporaries in the United States. And they've both fought for the rights of black Americans in America. And they were both killed. They took different directions, but they both were excellent orators, excellent speakers. Otherwise, if you have a message, if you have an idea, if you have an ideal, how do you get it across? How do you get that message across, that principle across, if you can't speak? If you haven't perfected the art of public speaking. Look at these 2 individuals and the impact that they had on modern history. It came from their public speaking. Number 19. من علامات الإنسان الناجح أن يتحمل المسؤولية، أن يعترف بالخطأ. إذا قام بخطأ ما يقول نعم أنا أعترف بالخطأ، أنا أخطأت، ما قمت بالخطوة الصحيحة. هذا المشروع مثلا الآن ما كان وقته، أو مو في هذا البلد، في بلد آخر. هذه التجارة مو ناجحة، أنا اشتبهت. يتحمل المسؤولية. الإنسان الناجح يتحمل المسؤولية. الإنسان الفاشل ما يتحمل المسؤولية. ما يقول أنا، يقول لا، الاقتصاد تعبان، الأصدقاء ما نصحوني، فلان ما طاني قرض،
فلان نكت بيا، المقاول نكت بيا، المحامي ضحك. زين أنت شلون؟ أنت ما أخطأ، أنت معصوم، أنت ما أخطأت. الإنسان الفاشل ما يعترف بالخطأ أبدا، ما يتحمل المسؤولية، ما يقول أنا أخطأت، أنا ما اتخذت الخطوات المناسبة. دائما يلوم بفشله على الآخرين، يلوم الآخرين بفشله، يقول أنا فشلت بسبب الآخرين، ما أعطوني مجال، ما خلوني أشتغل. A sign of a successful person is that he or she accepts responsibility. When they failed, when they make a mistake, they own it. They say, we did it. It was my fault. I miscalculated. I mismanaged. I misinterpreted. I misjudged. I didn't do my research. I didn't do my homework. While those who fail never accept responsibility. They always blame others for their failure. It was either the economy or the weather or the politics. The politicians didn't let me work. This person didn't lend me money. That person didn't help me. This person didn't give me the right advice. What about you? What about you? You don't hold yourself responsible for your failure? Yes. Failures never hold themselves responsible. They're in denial. They're always in denial. They never see themselves as having shortcomings. That is why في معركة خيبر النبي صلى الله عليه وآله في معركة خيبر أولا بعث منو بعث أول شيء؟ بعث أبا بكر. عاد أبو بكر يجبن أصحابه ويجبنوه، يعني يقولوا له أنت جبان وهو يقول لهم أنتم جبناء. في اليوم الثاني بعث عمر أيضا، ذهب وعاد يجبن أصحابه ويجبنوه. ما يقول العيب بيه، يقول العيب بيهم، وهم هم يقولون العيب بينا، يقولون العيب بيه، هو الجبان مو إحنا. إلى أن قال قوله المعروف: سأبعث غدا رجلا. بعد هاي العبارة شنو معناتها؟ الغير شنو كانوا؟ سأبعث غدا رجلا كرار غير فرار، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يده. بعث أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. صلوا على محمد وعلى محمد. Number 21, a successful person does not let opportunities fly by. Yesterday, we mentioned that if you miss an opportunity, it's not the end of the world. There's other opportunities. Successful people always look for new opportunities. You miss one, there'll be another. There'll be a third. There'll be a fourth. But sometimes there are some individuals, they simply let an opportunity fly by. Baba, this is a work opportunity. This person has offered you a job. I have to get up at 7 a.m, come back at 5. I don't need this job. Who's going to offer you a job again? They let one opportunity, second, third, fourth opportunity pass them by. This is a good time to apply for college, for university. Go apply. Study. You're a youth. No, I don't want to study now. I want to work now. And they end up not studying and not working. A successful person does not let an opportunity pass by. When they see a good opportunity, they seize it. They seize the moment. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: انتهزوا الفرص فإنها تمر مر السحاب. البعض خبير بتضييع الفرص، فرص تجارية، فرص سياسية، فرص للعمل، فرص للدراسة، فرص للزواج. يفوت فرصة بعد فرصة، بعدين من يقعد فاشل بالبيت، لا عنده تجارة، لا عنده زوجة، لا عنده أولاد، لا عنده مال، لا عنده سمعة، يقول ما أدري ليش أنا حظي هيك شيء، أنا حظي تعبان. بابا أنت ضيعت على نفسك الفرص، أنت ضيعت على نفسك 100 فرصة، وستلوم الآخرين وتقول أنا ما أدري ليش حظي تعبان، أنا واحد مسوي لي سحر أو علي عين. يا عين، منو خالي العين عليك؟ وعلى شنو يخلون عينهم عليك؟ هو إنسان فاشل يقول أنا أكو علي عيون أو مسوي لي سحر. لا حبيبي، أنت مسوي سحر لنفسك، أنت ساحر نفسك، ما حد ما ساحرك. Not letting a
an opportunity, go. This is a sign of a successful person, taking advantage of opportunities. When you see a good opportunity, seize it, take it. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر يا أبا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. الإنسان يستفيد من الفرصة. بعض الفرص تذهب ولا تأتي، خلاص تنتهي الفرصة، تنتهي. الإنسان الناجح لا يضيع الفرص. فد فرصة ضيع، مو الفرصة الثانية، مو الفرصة الثالثة. يستفيد من الفرص، يستغل الفرصة، يتعلم، ينجح، يبني تجارة، يبني عائلة، يبني أسرة، يبني مستقبل لنفسه ولأسرته. طيب، number 22, a successful person always improves, is always improving. A successful person never stays the same. In 2023 and in 2024, they are two different individuals. They're not the same. Educationally, academically, job-wise, money-wise, they're making more money. They're making more investment. They have a better education. They're always improving. As a restaurant, if you're a restaurant owner, your measure of success is that you're always improving. Better food, better services, better customer satisfaction. As a mosque, you offer better services. You get better crowds, a bigger audience. People are more satisfied with you. That's the measure of success. You're always improving. الإنسان الناجح دائما في تطور، دائما في تحسن، مو يرجع على الوراء. كل بعض مو بس ما يتحسن، يرجع على الوراء. يعني وضع العام أفضل من وضع السنة، وضعه في هذه السنة أفضل من وضعه في العام القادم. هذا إنسان فاشل، هذا مو إنسان ناجح. الإنسان الناجح يتطور. المشروع الناجح يتطور. مطعم، تجارة، أي شيء حتى المسجد إذا تطور هذا المسجد ناجح، يكسب أكثر من الشباب من العام الماضي، هذا مسجد ناجح، حسينية ناجحة. البلد الذي يتطور هذا بلد ناجح. طيب، وقد ورد في الحديث الشريف: من تساوى يوماه فهو مغبون، ومن كان أمسه خيرا من يومه فهو ملعون. The hadith says, he who 2 of his days are equal, this person is a loser. This person has lost, because your tomorrow has always has to be better than your today. And he whom his tomorrow is worse than his today, then he is cursed. Number 23. I don't know, I lost count, I'm sorry. Too many numbers. Or maybe number 22. 22? أظن 22. 23 خلاص. صلوا على محمد وآل محمد. Successful people talk less, do more. Failures talk more, do less. This is a principle. الإنسان الناجح أيها الأحبة يتكلم أقل ويعمل أكثر. الإنسان الفاشل يتحدث كثيرا، يعمل قليلا. أنا رحت هيك أسوي، وأنا بكرة عندي هيك مشروع، وأنا رحت هيك وأنا رحت هيك، وأنا أسوي وأنا أسوي، وتاليها كل شيء ماكو. A successful person doesn't announce, doesn't talk, they just do. They do. They speak with their actions. That's why they say actions speak louder than words. You don't need to announce. You don't need to tell anyone. Do, produce, achieve. Failures? No, I'm going to do this. Next year, next week, next month, this is what I'm going to build. This is what I'm going to do. This is what I'm going to start. And then at the end, there's nothing. And the Quran says, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. Why do you say that which you don't do?
طيب, and number 4, the final for tonight, and tomorrow inshallah we will continue. Number 4. What did I say? I'm sorry. 24, I apologize. It's the fasting getting to me. Number 24, successful people look to the future, not the past. Not the past. Failures always speak of the past and never the future. I used to be this. I did this. I was the president of this association. I was a member of this organization. I opened this. When? 20 years ago. 30 years ago. طيب, what about now? What about the present? What about the future? What are you doing in the future? There's nothing. من علامات الإنسان الفاشل دائما يتحدث في الماضي. أنا سويت هذه المؤسسة وأنا كنت في هذه اللجنة وأنا أسست ما أدري شنو ووزعت ما أدري كذا على الفقراء. شو وقت قبل 20 سنة. زين, أنت الآن شو دا تسوي؟ الآن بالوقت الحالي شنو دا تقدم؟ شنو دا تسوي؟ شنو هويتك الآن؟ ما يدري. دائما يتحدث بالماضي. إحنا كنا وسوينا وعدلنا ورتبنا. شنو يفيد؟ اللي مضى. الآن في الوقت الحالي أنت شنو دا تقدم؟ للمستقبل شنو عندك؟ Talk about the future. Talk about the present. Talk about the present. Don't tell me about the past. Don't tell me what you did in the past. 20 years ago I did this. 10 years ago I did this. Tell me now. What do you have plans for the present, for the future? What are you doing? What are your plans? What are your goals? Stop speaking of the past. The past is in the past. Success is now, present, and the future. I will conclude here, and inshallah tomorrow night we'll continue in this journey. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبنا من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن ينتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه ولأرواح المؤمنين والمؤمنات والعلماء والشهداء. الفاتحة مع الصلوات.